fact that there is much distance between two planets does not bar us from the understanding. То, что между планетами существует значительное расстояние, не мешает пониманию того факта, что вся Солнечная система – это единое целое. In fact, the fact that the whole solar system is but one unit. То есть вся Солнечная система – это единое устройство, единое целое. So the concept of distance change according to the measure and position of the individual who wants to measure. Представления о расстоянии меняются согласно применяемой мере и положению измеряющего. For example, for an ant crawling upon your forearm, Например, если мы возьмем муравья и представим, что он ползет по вашей руке, there is much distance between your hand and head. для него расстояние между кистью руки и головой будет существенным. If the ant were asked to examine the head while itself standing on your forearm, Если бы ему нужно было исследовать вашу голову, находясь на предплечье, then it understands that the head is far too distant from the head. то тогда бы ему казалось, что ваша голова находится уж слишком далеко. Hence, there is no possibility for the ant to understand that the hand and the head belong to the same person. Поэтому муравью очень сложно понять, что и рука, и голова принадлежат тому же человеку. So, like that, in this galaxy, we are all belongs to one unit. То же самое в галактике. Мы все принадлежим к одному целому. We feel that I am Ukrainian, I am Indian, I am Russian, like that. Но мы чувствуем, что там я с Украины, я с России, я из Индии, I am educated, мужчина, I женщина, am very rich, I am very что poor, я богат, я беден, I am very strong, I am very sick, like that. я сильный, я слабый, больной. But basically, we are belongs to one unit. Но мы все одно целое. Similarly, for a mere astronomer who is not yet an astrologer, the sun and the planets stand distant and different from the earth. Точно так же для простого астронома, не являющегося астрологом, Солнце и планеты удалены и отличны от Земли. So that's why it is not easy for him to understand that the whole solar system is the body of a unit. Поэтому для него нелегко понять, что вся Солнечная система представляет собой тело единого сознания. So for an astrologer who can comprehend the above facts, the sun is certainly not different from the earth. Для астролога, способного понять эти факты, Солнце вовсе не отлично от Земли Or any one of the planets. или любой из других планет. Just as the action of one part of your body influences the other part. И как деятельность одной части вашего тела влияет на другую, Similarly, the planets also moving around the sun cause changes upon every planet. так и планеты, двигаясь вокруг Солнца, вызывают изменения на каждой планете. Same is the case with our Earth, which is part of our solar system. И это же верно и для Земли, являющейся частью Солнечной системы. The apparent motion of the sun, moon and the planets around the Earth along the path of the Earth's zodiac Кажущееся движение Солнца, Луны и планет вокруг Земли вдоль земного зодиака causes many changes вызывает множественные изменения in the behavior of every atom of this Earth. в поведении каждого атома на Земле. So the same logic holds good to understand that the planets influence the beings of this Earth. Та же логика хорошо применима для понимания того, как планеты влияют на земных существ. So we know that every planet has its own physical body. Мы все знаем, что у каждой планеты есть свое физическое тело. Astronomer called as that is only planet. Для астрономов это просто планета. In fact, the planet is different from the planetary body. Но планета, она отличается от своего физического тела. Though it resides in the same body and exerts its influence from it, Несмотря на то, что
проявляет из него свое влияние. Just as we are different from our bodies, though we exist in the same body. Как мы сами отличны от наших тел, хотя и живем в них. So yesterday night, somebody called Ananta Krishna on phone and asked him, how are you now? How is your health? И- I am okay, my leg is also okay. Вчера знакомый позвонил Ананте Кришне и спросил, как ты, как твоя нога? А он ответил, я хорошо, и моя нога хорошо. If same person asks us, oh, I am not very bad. I am getting very pale, something. Другого человека, если задать такие же вопросы, то он скажет, что мне очень плохо, у меня болит. I am not able to walk. Я не могу ходить. That's what we tell. But he Это то, told что нам that, Кришна говорит. but he tell that I am okay, my leg is also okay. Но он It говорит, has swelling like that. что у меня все хорошо, у ноги все хорошо, она там немножко опухла. So we cannot identify ourselves without our physical bodies. И мы не можем идентифицировать себя без наших физических тел. То есть мы не можем узнать себя без физических тел. So like that, the planets are also different from the planetary bodies. Также и планеты. So the planets are different from planetary bodies. Да, планеты отличаются от своих физических тел. We work as personalities existing in the bodies. Мы действуем как личности, живущие в телах. See, each planet exists in the planetary body Каждая планета живет в своем планетном теле and works as an individual. и действует как индивидуум. For this reason, we find the description of the planetary beings as personalities in the astrological textbooks of the ancients. По этой причине в астрологических книгах древних мы можем встретить описание планетных существ как личностей. So these personalities influence the various planes of the existence of the earth and the individual from the earth. Эти личности влияют на различные планы существования Земли и живущих на ней индивидуумов. So according to the ancient textbooks of astrology, Согласно древним руководствам по астрологии, we find that each planet represents plane of consciousness in our personality. каждая планета представляет какой-либо план сознания нашей личности. The sun is said to represent the center of consciousness, Считается, что Солнце – это центр сознания, which we call that I am. который мы называем «Я». Also the moon governs mind Луна управляет умом, and Mars governs valor and courage. Марс – это смелость, храбрость. The Mercury governs the intelligence. Меркурий представляет разум, And Jupiter governs wisdom. Юпитер – мудрость, And senses governs Venus. а Венера управляет чувствами. And Venus represents the concept of beauty. И Венера представляет понятие о красоте. While Saturn represents experience. А Сатурн представляет опыт. Sun represents I am. То есть Солнце – это как раз я. Moon represents our mind. Луна – это наш ум, мысли. And Mars represents courage. Марс – смелость. And Mercury represents
Venus is male, Shukracharya, and in Western Venus is female, so goddess. Why is different? Repeat. But, in Vedic tradition, Venus is Shukracharya, is male, he. No. On the West, it's she. Just the qualities of Venus are almost same as a female. The sensitiveness, loving beauty, the neatness, love and affection, these are feminine qualities. But in Veda stories, it's he, it's Shukracharya, he's Yes, these are man. symbolic. Why it's No, in the Western astrology, they tell according to the qualities of Venus planets. so according to Yes. the qualities, it's more Yes, female, feminine. goddess. Yes. Я сейчас переведу все. Сюда спросил, почему так? Почему в индийской астрологии Венера, она представляется мужчиной Шукрачарьей, когда в западной астрологии Венера это всегда женская богиня, женщина. Почему так? Билл отвечает, что, во-первых, нужно опять же принимать, что это принципы, и что западная астрология, она оценивает Венеру как женское существо просто по качествам этих планет, потому что Венера представляет собой любовь, красоту, заботу, нежность, чувства, да. Когда мы смотрим на то, за что Венера отвечает, нам кажется, что это женщина. Но на самом деле, если по-хорошему, то это не мужчина. So the planets at the time of birth from a particular pattern, according to which we are shaped as the arrangement of the various concepts in us. Положение планет в момент рождения образует определенный формирующий образец, по которому располагаются в нас различные представления. Положение планет в момент рождения образует определенный формирующий образец, по которому располагаются в нас различные представления. Yes. Ну, то есть это как скриншот сделали, и вот согласно этому скриншоту планеты действуют на нас таким образом и выражают свои определенные тенденции, которые у них были в этот момент. Since everything on this earth is continuously created and replenished by the sun, Все на этой земле постоянно творится и пополняется Солнцем. we have to accept that the sun influences our own creation individually and collectively. Поэтому мы должны признать, что оно влияет и на наше собственное творение и в индивидуальном, и в коллективном аспекте. And the reactions of our mind are all framed as the secondary and territory reactions of the substance in us. Так как все реакции нашего ума оформляются как вторичные или третичные реакции субстанции, So, with that, we can understand that the structure of the family and the society are also governed by the planets. входящие в наш состав, то можно понять, что структура нашей семьи и нашего общества тоже управляется планетами. The concept of society and family exists in our mind. Концепции общества и семьи существуют в нашем уме, And hence they are caused by the cumulative actions of the planets. а потому вызваны совместным действием планет. So, in this plane, the sun governs the head of the family, the father or force, На этом плане Солнце управляет главой семьи, отцовской силой. and the moon governs the mother, Луна управляет матерью. and Mars governs the relationship among brothers. Yes, I know. Марс – отношениями между братьями.
And Mars governs, and Mercury represents the maternal uncles, Меркурий представляет дядю по матери. and Jupiter represents our elders, well-wishers, Юпитер представляет наших старших и тех, кто желает нам добра. like gurus, whom we are expected to venerate and follow. Те, кого мы должны почитать и кому мы должны следовать. And Venus represents object of love and affection, Венера представляет объект любви и привязанности, and while Saturn represents the old people in the house. а Сатурн – это старики в доме. So all these relationships exist as concepts in the human mind, while they do not exist in the every essence of the individual. I translated the word wrong because you said affection, right? То есть я сказала любви и привязанности, как в книге написано, но на самом деле любви и выражение чувств. Все эти отношения живут в человеческом уме, в виде представлений, в то же время не существуя в самой сущности индивидуальности. So these relationships are our mental projections, and hence they are influenced by the activity of the planets. Эти отношения – наши ментальные проекции, и потому они подвержены влиянию деятельности планет. So the position of the planets at birth gives us a clue to understand the nature of relationships. Положение планет при рождении дает нам ключ к пониманию природы этих взаимоотношений. The movement of the planets and their mutual aspects represent the changes that take place among the relatives during the course of our span. Движение планет и их взаимные аспекты представляют те изменения, которые происходят среди родственников в течение срока нашей жизни. In another plane, Sun represents our superiors and bosses, На другом уровне Солнце представляет наших начальников и всех вышестоящих, while the Moon represents the domestic circle, тогда как Луна представляет наш домашний круг. and Mars represents competitors, Марс представляет конкурентов, and while Mercury represents our social contacts, business, в то время как Меркурий представляет наши социальные контакты, деловые операции, business transactions and communications, связи. and Jupiter represents financial aid and source of help, Юпитер представляет финансовую помощь, and while Venus represents persons who gives us comfort and happiness. тогда как Венера представляет людей, дающих нам счастье и утешение, комфорт. And Saturn represents persons towards whom we have inevitable duties and responsibilities. Сатурн представляет тех лиц, по отношению к которым мы имеем обязательства и несем ответственность. So the very concept of family, society and government is formed by the planetary consciousness reflecting upon our mind. И сами наши представления о семье, обществе, правительстве сформированы планетными сознаниями, отражающимися на нашем уме. So in this aspect, the Sun represents our relationship with the government, В этом аспекте Солнце представляет наши отношения с правительством, while the Moon represents our civic sense, тогда как Луна представляет наше гражданское чувство. and Mars represents our relationship with the implementation of protection, Марс представляет наши отношения с органами защиты, law and order and defense with police, like that. обороны, закона, порядка, полиция и так далее. This is presented as our relationship with police and military, like that. Это выражается в наших отношениях с армией и полицией. Mercury represents with communications, like postal, telegram, Меркурий представляет собой связи, почтовую, телеграфную связь, радио, телевидение, and messengers.
interpreters, переводчиков, traders, accountants, and agents. торговцев, бухгалтеров, агентов. And Jupiter represents the court of law and the administration of justice. Юпитер представляет собой суд и управление юстицией, Religions and charitable institutions. религиозные и благотворительные учреждения. And also Venus represents entertainments, amusements, public amenities, fancy, stationery, novelties. Венера представляет собой развлечения, любезности, увлечения, что-то новое, что-то даже консерватор. And Saturn represents hard labor, Сатурн представляет собой тяжелый труд, manual works. And особенно ручная работа. while studying the horoscope, we are expected to consider the individual in the light of all the above aspects. Изучая гороскоп, нам следует рассмотреть человека в свете всех вышеперечисленных аспектов. And then we will be able to assess the position of the individual in terms of his career, livelihood, and his environment. И тогда мы сможем оценить его положение, касающееся карьеры, средств к существованию и окружения. In fact, the individual forms his own habituated behaviors towards these aspects. Фактически, изучая гороскоп, можно понять индивидуальные формы привычного поведения человека. The very nature of his habituation is understood by studying with the horoscope. И саму природу его привычек. Yes. Сейчас мы переходим к медицинской астрологии. Do you remember these 27 stars in the zodiac? 27 звезд Вестова. в зодиаке. Yes. Ашвини. Yes. 27 звезд в зодиаке, помните? We don't remember all of the names, but we definitely know that they exist. The చార్ట్ అందులో నక్షత్రాల పేర్లు. The zodiac in each star represents each body part in our body. В зодиаке каждая из этих звезд тоже собой представляет часть нашего тела. If we starts with Ashwini, Начнем с Ашвини. no. In the Vedic tradition, it starts with Kritika. В ведической традиции начинается расклад этих накшатров с критики. Of course, Ashwini represents feet. Поэтому Ашвини – это стопы. Ashwini represents upper feet and Bharani represents lower feet. Yes. То есть это наши стопы. То есть именно вот эту вот часть. And Kritika represents head, the Aries. Критика – это голова, лицо. In the Vedic hymns, there are
Nakshatra Suktam also is there. Like Purusha Suktam, Sri Suktam, Nakshatra Suktam also is there. А еще в ведической астрологии есть накшатра суктам, как вот мы говорим, Пуруша суктам, Sri Suktam, like that. суктам и так далее, тоже такая накшатра есть. So in that Nakshatra Suktam, it will starts from Agnirnah Patu Kritika, like that. It means from Kritika onwards. И она начинается после критики. So Aswini represents upper feet and Bharani represents lower feet. Извините, да, я пропустила, значит, Ашвини – это верхняя часть стопы, а Харани – это Akka raskuntunnaru. Kritika represents head. И критика – это голова, лицо. Rohini represents forehead. Артикул – Kritika. критика, а можно было красиво артикул. Рахини – Rohini. Рохини – Forehead. лоб. Рахини – это лоб. And Mrigasira represents eyebrows. Мригашира – это брови. Mrigasira, MR. Next one, Ardra. Ardra. Ardra represents eyes. Ардра – это глаза. Что глаза? Ардра. We have to remember this zodiac sign and the placements of these stars. И нам нужно помнить знаки зодиака и также какие накшатры в них располагаются. When malefic planets are placed in those particular star, especially that part will be damaged. Если какая-то неблагоприятная планета или поврежденная планета располагается в одной определенной накшатре, то тогда именно эта часть тела будет, болезни или заболевания будут связаны с ней. So Punarvasu represents nose. Пунарвасу – это нос. Pushyami represents again face. Пушьями – снова лицо. Aslesha represents ears. А Швеша – это уши. Magha represents chin. Макха – подбородок. And Purva Phalguni. Purva Phalguni in the Leo. It represents right hand. Пурва в Фалгуне – правая ладонь. Only hand or arm? Brava. Right hand. Whole hand. Whole hand. Только ладошка. Except fingers. Hand, not palm. Правая рука. Uttara Phalguni represents Brava. Left hand. Leva. Утро в Фалгуне – это левая рука. And Hasta. Hasta, palm. Хаста – Fingers. это ладошка Palm and fingers. и пальцы. And next one, Chitta represents neck. Чита – шея. And Swati represents chest. Свати – грудная клетка. And Visakha represents lungs. Вишакха – легкие. And Anuradha represents stomach. Анурадха – желудок, живот. Jyeshta represents right side of the stomach. Чешка – это правая сторона живота. And Mula represents left side. Мула – левая часть живота. Мула. And Purvashada, the back part, the spine. Пурвашатха – спина. Uttarashada, waist. Уттарашатха
Талия. Shravana, upper genital. Шравана, верхняя часть гениталий. Yes. Ну, то есть, например, как яичники. Dhanishta, generative organs. Шравана. కింద నుంచి పైకి Янишка, కింద నుంచి పైకి это уже гениталии. Жанишка. ధనిష్ట generative organs. Shatabhisha, right thigh. Шатабхиша, правое бедро. Purvabhadra, right thigh, left thigh. Пурвабхадра, левое бедро. And Uttarabhadra, ankle. Уттрабхадра, наши щиколотки. Revati represents feet. Ревати, опять стопы. See, total feet represents Revati. Upper feet represents Aswini. Lower feet represents Bharani. Все стопы целиком – это ревати. Верхняя часть стоп – это ашвини. Нижняя часть стоп – это бхарани. Yes. This Dhanishta Satabhisham. Yes. 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 Шатабхиша and Жанишка. Шатабхиша и Yes, yes, he's writing him again. The order is upwards from Sagittarius. Satabhisha. Satabhisha, Purvabhadra, Uttarabhadra. Purvabhadra. Satabhisha, right thigh. Satabhisha, right thigh. Purvabhadra, left thigh. Шатабхиша и Пурвабхадра, вот он говорит бедра, я вот потому что ты спросила, он имеет в виду ноги. Uttarabhadra, ankle. Уттрабхадра это уже Both. потому что я у него спросила о колене и голени. Знаете, он говорит, вот это вот эти вот две. То есть это не бедра, это все ноги. Почему тоже не можешь? Я все сказала. If any, okay. Purvabhadra, Uttarabhadra, Revati. What is your doubt? Can we go again starting from Sagittarius upwards because From Moola? and from Moola. Okay. Сейчас начнем с Мула еще раз, чтобы все успели записать. Moola, left stomach. Мула, левая часть живота. Purvashada, Урвашатха, back. спина. Uttarashada, Уттрашатха, waist. талия. Shravanam, Шравана, upper genital. верхняя часть гениталий, то есть репродуктивные органы. Dhanishta, generative organs. Жанишка, наружные, как скажем, гениталии, нижние. Satabhisham, right thigh. Шатабхиша, правое бедро или нога. Purvabhadra, left thigh. Пурвабхадра, левое бедро, нога. Uttarabhadra, ankles. Уттрабхадра, щиколотки. Revati, foot. Ревати, стопы. Okay.
Yes, yes. If anybody's horoscope in the Ashwini star, which placed in the Aries, if Saturn or ascendant Sun or Moon or ascendant or Saturn or any malefic planets if placed there, that is indication of they will suffer with seasonal fevers. Если вот в этой звезде Ашвини располагается неблагоприятная планета, такая как Сатурн, Марс, Солнце, либо Луна и асцендент, то тогда этот человек будет страдать от сезонных болезней, там, лихорадок, будет температура подниматься. Like colds. Yes, periodical fevers. Почему вы написали стопы? На стопы отвечает, говорит человек простой. Why did you say feet, but the person is going to have fever? No, that stars indicates that influence. Потому что есть This is body part is different. то, за что звезда отвечает в нашем теле, а есть также понимание то, какую болезнь она вызывает. The influence is different. Это влияние, оно разное. If Bharani Харди is born or prone to disease and dysentery, то тогда у человека будет частая дизентерия, то есть это отравление всякое. the stars and diseases. То есть Те же самые стопы, ascendant If placed in ascendant, sun, moon, or any malefic planet, if afflicted, yes. Basically, these stars will have this type of tendencies. Yes. Ну да, то есть то, что здесь тоже опять же идет два аспекта, которые нужно учитывать. Первое это то, что даже неблагоприятные планеты могут влиять благоприятно. То есть Сатурн, если он не в плохой позиции, а очень хороший, то он не будет давать такой результат. Поэтому сейчас все, что мы перечисляем, нужно сразу понимать, что это вот в плохом аспекте, в плохом положении, либо в сочетании с другими планетами и так далее. То есть, опять же, еще раз повторяю, либо асцендент, Луна, Солнце, Сатурн, Марс. Все вот эти вот пять, если в плохом положении, сочетаются с этими определенными накшатрами, будут давать такой результат. So these stars are causing for these type of diseases. То есть и вот эти вот звезды, они будут выдавать вот эти вот определенные заболевания, которые он сейчас будет перечислять. So the Kritika star are likely to suffer from intestinal connected diseases. Критика – это кишечник, и все заболевания, связанные с ним. Causing constipation, diarrhea, Заборы, диарея. because these stars also have their 5 elementary stars. Kritika means fiery star. Fiery. Здесь тоже Тена? нужно вспомнить, что у каждого Agni nakshatra. есть свой элемент. И критика ఆర్డర్ గుర్తుందా? అగ్ని నక్షత్రాలు, మృద నక్షత్రాలు, క్షిప్ర నక్షత్రాలు, వాయు నక్షత్రాలు, జల నక్షత్రాలు. So those born in Rohini Рахини, are prone for piles геморрой. and anus related disorders. И все заболевания, связанные с анусом, или прямым. And Mrigasira, Мригашира. this is also, it gives indigestive system problems.
indigestion. Дают проблемы с пищеварением. And Ardra stars suffer from weak digestion. Ардра – слабое пищеварение. Если прикажи, это плохое пищеварение, то ардра – это недостаточное пищеварение. So, Punarvasu gives suffer from cholera. Пунарвасу – холера. So the Pushyami, they may suffer with tastelessness. Pushyami. Пушьями у таких людей, если это там то отсутствие вкуса, вкусовых рецепторов. Aslesha gives anemia. Anemia. А шлеша дает анемию. Which element is that? Sorry. Which like fire, water, what is it? Water? So I will give you that description also. For 27 stars. And who are born in the Makha star, they will have breathing problems. Макха – проблемы дыхательной системы. And this is connected to various problems of respiratory system. То есть респираторная система заболевания. In the Purva Phalguni, Пурва Фалгуни, they will have cough, either wet cough or dry cough. кашель. In Uttara Phalguni, Утро Фалгуни, they will have skin diseases кожные заболевания. and leprosy also. Those born who are in Hasta star, Хаста, they may have diabetes диабет, or with this type of diabetes, various types of diabetes. различные его варианты. Those born in Chitta, Чита, giddiness головокружение, and partial loss of consciousness. потеря сознания, частичная потеря сознания, обморок, Those born who are in Swati, свати, they may have eye diseases. проблемы с глазами, заболевания глаз. Those born in Visakha, Вишакха, ear diseases. ушные заболевания. And Anuradha, Анурадха, they will have nose diseases. заболевания носа. Связанные с носом. And Jyesta, Джешта, disease of the mouth ulcers. заболевания, связанные с ртом, как все-таки язвы во рту, Disease of teeth, tongue, lips, palate, gums, throat. с горлом, с губами, с зубами, с деснами, с языком. And who are born in Mula, they may have tuberculosis. Мула, туберкулез. It's afflicted only. Опять же, все есть повреждения. Those who are born in Purvashada, Пурвашата. they will have the tendency of formation of stones in the urinary tract. У них есть тенденция к формированию камней в мочеиспускательной системе. In Uttarashada, Уттарашата. they will have diseases connecting to nausea, vomiting. Заболевания, связанные с тошнотой, рвотой. And Sravana, Шрама.
They will also have tastelessness. Отсутствие вкуса. Dhanishta, Жанишка. they may suffer from pains caused by vata disorder like sprains, rheumatism, arthritis. У них могут быть проблемы с ногами, такие как артрит, ревматизм, растяжение, Satabhisham, шатапхиша. they may have these bile disorders. Проблемы связаны с желчью. Purva Bhadra, Пурвабхадра. they will have these phlegmatic diseases. Болезни, связанные со слизью. Uttara Bhadra, Уттарабхадра. the disease caused fatigue. Yes. Проблемы с зажирением жировой ткани. Can it be the other way around, that it's not enough fat, No. or only too much? Ну да, то есть все-таки зажирение, как говорила, она наоборот может быть, то есть истощение не хватает жировой ткани. And Revati star are prone for disease developed from boils and wounds. Ревати – заболевания, которые связаны с ранами и нарывами. So in the traditional Indian astrology, the Ayurvedic doctors, they will do according to these stars and the treatment also. И в аюрведе вообще изначально они использовали астрологические знания, чтобы посмотреть на гороскоп и лечить человека в соответствии с его гороскопом. They will do pariharas, these nakshatra deities and these herbs according to these nakshatras. И потому что у каждой накшатры есть свой правитель, и у каждой накшатры также есть свое определенное растение, и они этим пользуются. Это Марина. Yes. То есть, исходя из этого всего, то есть если у нас нет какого сочетания в этой накшатре, то такие заболевания, в принципе, человек уже не заболеет. So the question is, if, for example, in this particular nakshatra, everything is good in the horoscope, is there any way that a person can get sick from this particular disease? Not this type of particular disease. There are so many combinations for afflictions also. Есть столько комбинаций, которые говорят о повреждении, also transits. Yes. И также транзиты, то есть положение планет сейчас на небе, что это все, so no insurance. Yes. So tomorrow and day after tomorrow, the transit moon passes through on the Saturn and Pluto. So everybody will get some weakness, drowsiness, dizziness like that. Also new moon. По Сатурну и по Плутону, а еще это из-за новолуния, поэтому завтра и послезавтра, в принципе, у многих, точнее сказал, что у всех будет какая-то слабость или какие-то обострятся проблемы. Now, You said the Pushya and Shravana both connected to taste. yes. What's the difference? So they are related to Pushya. ఇదే కదా మన కర్కాటకందే కదా. Both are related to taste. Yes. What's the difference? No difference. Is there a book? Yes, so many books are there. No. In which book it should be? So it's Max Hindel
Astrodiagnosis. Это астродиагноз, называется книга. Максвелл. The Message of Stars. Max Hindel. Макс Индель. Индель. Astrodiagnosis. And also Message of Stars. И также сообщение звезд или same author. The same author. Это тоже автор. А как тогда вот это изменять? Message of stars. Then how do we use this? If you see that если что? Ну как вот это применить? Я открыла чей-то For там example, I open the horoscope. Yes. и я вот обнаружила, что у него там I am waiting for this question. Я так читала Now you are becoming ready. это значит, что вы становитесь готовы. For that, you have to read regularly this transit planetary position and horoscopes, and you have to compare the case sheet of the patient and the horoscope. Для этого нужно постоянно просматривать гороскопы различные, нужно постоянно просматривать какие транзиты сейчас, и также сравнивать кейсы людей, которые лечатся. And then automatically you can diagnose. И тогда у вас придет это понимание того, как ставить диагноз. Yes, we should remember the zodiac signs and the body parts and the cosmic body parts of the zodiac sign. Части тела и также космические части тела. Космические. We have to practice. Это значит, если вот в этой нормасе все так стоит, что нужно инсталлировать, это не факт, что будет полезно, потому что нужно учесть еще все остальное, да? So, for example, if a certain chapter is said cholera, it doesn't mean that the person will have cholera. It means that we need to take the total sum of all the facts. Yes. Some people suffer with chronic cholera, you know. У некоторых людей хронические заболевания, хроническая холера. I know one person, almost 3.5 years he has suffered with cholera. Есть люди, которые по 3,5 года болеют. Yes, what is that question? Есть вопрос, да? Бывает так, что гороскопе предсказания есть, что не должна. Но реально человек и для него методы полезны. Это не пришло еще к ей, So, for example, there is an indication in the horoscope that a person is supposed to have this particular disease, but when we look at the person, he does not have the disease. Why is that? Yes, through horoscope we can know that which part of the body is weak, which part is the body will be weak with his habits and tendencies and thoughts. So when we observe this in the horoscope, we can guide them. Be careful this with this particular parts and habits. Когда мы смотрим на гороскоп, это опять же показывает нам определенные тенденции, что именно вот эта вот часть тела, она ослаблена. И если человек ведет неправильный образ жизни, у него неправильные привычки, то тогда вот эта вот тенденция, она уже выглядит больше в физическом плане. Если человек ведет себя правильно и хорошо, то тогда у него это не будет. Да, и мы, когда смотрим на гороскоп, видим, что у человека есть слабое место, есть определенные тенденции, которые могут привести к заболеванию, то нам нужно ему об этом сообщить и предупредить. So everybody at the time of birth they may not have this type of diseases, but in the transits or in the progressions, if any malefic planet transits on that particular point, he may suffer with that, and from that moment onwards he may suffer with chronically also. И также нужно вспомнить, что есть транзиты, что, возможно, в момент рождения у человека нет этого заболевания, не того заболевания. Но когда определенный транзит пройдет по его гороскопу, то тогда, возможно, на какое-то
If you observe people, Если вы посмотрите на людей, so now we are here, but somebody people suffering with sneezing, cold, cough. Somebody are suffering with, some may be suffering with suffer with fever. Some suffer with digestive problem. Why? We are all in the same environment. например, мы все находимся We are having same food. и вы можете посмотреть друг на друга, кто-то из вас чихает, кто-то сморкается, у кого-то температура, у кого-то пищеварение, у кого-то наоборот, там, диарея или еще что-нибудь. Но мы все находимся в одной и той же окружающей среде. Это почему так? Yes. So to know more about this, we have to remember these points and 27 stars and the zodiac signs and body parts, human body, and the effects of the planets and the stars. Поэтому, чтобы все вот это вот понимать, нужно постоянно помнить, да, какая планета за какую часть тела отвечает, какой дом за какую часть тела отвечает, какая звезда за какую часть тела отвечает, как все планеты влияют. So, for example, there are in adult life, there is an onset of disease. So, and we know that the person is already suffering from a disease, and there is indication that he will. So, what can we do? If we know before we suffering him, we can give guidance to them. Be careful. After, then according to that, we can give that medicine with homeopathy or something. Yes. Sorry? Upaya. Upaya also are there. In Upayas, medicine is first. Yes. It's called Mani, Mantra, Aushadha. Что делать? То есть понятно, если нет заболевания, мы смотрим, предупреждаем. А что делать, если заболевание уже началось? Ответ – принимать лекарства. Звезды показывают, что эти заболевания есть. Да. Звезды показывают, что эти заболевания есть. То в этом случае нужно принимать лекарства. Например, гомеопатия или что-то еще. Александр говорит, либо можно какие-то упаи сделать. Упаи – это какие-то действия, чтение, там, мантры, там, еще что-то, которые помогут нам с этим справиться. Так вот, прием лекарства – это самое первое упаи. Upayas are 3 or 4 types. First one, so those are called Mani. Mani means the gemstones. Первое называется мани, это камни. And second one is Mantra. Второе – это мантры. The third one is Aushadha. Aushadha means medicine. Ошадка или препараты медицинские. The fourth one, the very important one is our behavior and food habits and our thinking habits. И четвертое, одно из самых важных, это наше поведение и привычки. Because disease itself, it's called as dis-ease. Потому что заболевание, как мы уже проходили, это отсутствие легкости. If we are in ease, there will be no disease. Легкость, когда нет отсутствия легкости. To be in ease, we have to do regular prayer, meditation, mantra chanting, Нужно регулярно and service. медитировать, служить, читать мантры. More than that, the service to the who are suffering with diseases, that is the main remedy. И одно из самых главных, что может помочь, это служение людям, которые болеют. When our mind and body engaged with others' sufferings, then our sufferings will be vanished and it will be minimized. Увлекаться в служение тем, у кого есть определенные заболевания, то наше тело и ум освобождаются от этого, от этих
So we'll know more points in the next class. А в следующем классе мы обсудим еще. Can you have last question? Sorry? Last question. Yes? Можно громко и уверенно, я еще не слышу. У меня плохо говорит. В России есть физические целители, которые лечат привязанные к растениям. Есть такая буква? So in Russia, there are some healers that work by attaching a certain plant on a string. Plant? Plant, yes, Okay. a leaf or something, Yes. to the patient's hand, wrist, Yes. on like a little string. This seems to practice in like that. Yes, here also there. Да, здесь тоже так делают. In Kerala, you can find that. In Kerala and in the east of India. На востоке Индии так делают. So we take the nakshatra, we take our plant, Yes. and we put it right here. Yes. There are so many plants regarding to nakshatras. Я говорю, тогда что делаем? Узнаем, какое растение у нашей накшатры, идем, собираем, привязываем, все ок. Он говорит, да, только у каждой накшатры еще целая куча растений. Веник, да-да-да. Then we take all of them, we put them like this. Here, so many places, now they are cultivating this nakshatra garden. Nakshatra plants garden. Сейчас очень многие люди, они высаживают накшатра сады. Ну, то есть сад, в котором есть растения для каждой накшатры. Every day or in the every week or in the full moon day or new moon day, if we spend some time on that particular nakshatra garden, and so many diseases will be vanished. И если в новолуние, полнолуние, и в дни этих накшатр мы будем проводить время вот в этом саду, то тогда очень многие заболевания у нас уйдут. Накшатра сад. Я хочу. Was never.